皆さん、こんにちは。キツネ日和です。皆さん、こんにちは。毒ギツネです。本日の動画は、ワクチン反対派を許すなです。現在、コロナウイルスが蔓延して、経済や医療が崩壊しかけています。この状況を打開すべく、政府は、新型ワクチンを投与して、ウイルスに打ち勝ち、明るい未来を取り戻そうと頑張っております。しかし、それらの行為を邪魔している者がいます。そう、反ワクチン派の連中です。彼らは、ワクチン反対を叫び、陰謀論を唱えて、世の中を混乱させています。そんな連中を、決して許すわけにはいけません。そんな連中の陰謀じみた動画を集めてみたので、皆さん、ご覧ください。4 different vaccines and 3 different animal studies that I know of in ferrets, in what's the other, cats. And what happened is all the animals died. It wasn't subtle, okay, but they didn't die of the vaccine. What they died from was called immune enhancement or antibody-induced enhancement or antibody-dependent enhancement. They call it ADE now, but they used to call it immune enhancement. Here's what happens. Now you challenge the animal with the virus that you're supposed to be immunizing against. What happened is, instead of killing the virus, this stylized immuno response that they've built into your system went out and coated the virus. So the virus came into the cat's body like a Trojan horse, unseen by the cat's own immune system. And then it replicated without checking and killed the cat with overwhelming sepsis and cardiac failure. And that happened in the ferrets. That happened every time they've tried this. And so let me just point out, we have never made it through an animal study successfully for this type of virus. We have never done this in humans before. And the longest they've really followed people after the vaccine is 2 months. Well, you see, that's not enough time to know that we won't have that antibody enhancement problem. And I will make this military point. This is a perfect binary weapon. So if I were China and I wanted to take down our military, that's easy. I just do like we've seen happen. I make it to a something, something I could hook onto this coronavirus, like the spike protein or something else, another protein. And I just make an mRNA to that, but I know it doesn't exist in nature, so nobody's going to die from the vaccine. And then 2 years later, I release the whatever it is that I made. You see what I'm saying? The counterpart. And it causes this immune enhancement death. So it's a delayed death. That's what binary poisons are. They're delayed. I give you part one because and then I can walk away, and then you accidentally get in contact with part two and die, and you can't trace it to me. いかがでしたでしょうか。動物実験でみんな死んでしまったようです。しかし我々は人間です。人間だから大丈夫です。次の動画を見てみましょう。Right out of my mouth. That was going to be my next question: is why aren't more people speaking out about this who are in medicine and who are in science? Why aren't the doctors speaking? Why aren't the doctors and scientists speaking? God damn it. It's just terrible. Instead, what they're doing is they're forcing vaccination on people, and I believe they are killing people with this vaccination, and they feel good about it, or they say they feel good about it. How can this be? Don't you feel ashamed of yourself? So you think the vaccines are dangerous? What do you think's going on with this? Why do you think they're dangerous? And what's going to be happening in your view as we continue? I mean, we've now mass vaccinated in some states. We have upwards of 50% of people vaccinated. What's coming down the pike? Very, very bad. You are heading for the greatest catastrophe in your history. Oh, wow. If you don't watch out, I tell you, you're going to go the same way that Israel has gone. Israel has been turned into living hell. And when I think of it, that my birth country, America, is going to be living hell, I know that I will never come back to America. Never. 人口の半分が接種したら生き地獄になると言ってますね。怖いですね。続いてどうぞ。海外のワクチンってね、僕は勧めないんですよ。なんで海外のワクチン勧めないかって言ったら、中に何が入ってるかがわからない。中身がまず何が入ってるかの検出ができないんですよ、実は日本では。無理。
無理なんですこれで。皆さんはね、海外のワクチンね、中身何が入ってるかってね、大学レベルで全部中身調べてると思ってるでしょ、やってないっつうね。やってるかもしれないけど、本当に細かいところまでは検査不可能なの。検査不可能なの、海外のワクチンは。みんな知らないんだよねこれね。だからね、ここだけの話なんだけどまたここだけの話なんだけどね、某厚労省からもね、ちょっとちらっと聞いたんですけどね、やっぱり中身調べきれないって言ってましたね。それからは、まあ皆さんに言えるのは、ちょっと待っときなさい、ちょっと慌てるなよっていうことをね、言いたいですね。もうこれは、もう僕の方からの提案ね。でもワクチンはね、とにかく自己責任ではあるんですけどね、やっぱり情報をね、たくさん仕入れて、マーテル先生からもね、それでまたね、いろんなインターネットでね情報を仕入れてやっぱ考えないといけないね。ワクチンは自己責任です。何かあっても自分の責任、つまりあれちゃんとアンケートっていうかな、ちゃんと誓約書みたいなの書かされる。その時にこういう、副作用とかいろんなことがありますよ。それでも納得した上であなたはコロナワクチンを接種しますか、はい、イエスって言った瞬間にもうあれですよ、自己責任になるんですよ。分かっててやったんだからあなたの責任よ。何か障害が出ても分かっててやったんじゃないですかっていうところね、になるわけね。そういうことなんで、とりあえず、もうちょっとしばらく様子見ていいと思います。中身が何が入っているかわからないって言ってますが、国が認めたワクチンなんだからいいものに決まってるじゃないですか。おかしなことを言いますね。まだまだおかしなことを言う陰謀論者がいますが、今日はこの辺で。次回はもっととんでもない陰謀論が飛び出します。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。